Okay, everybody ready to go? Everyone. In Bucharest earlier this year, and also, of course, after having engaged with each other quite extensively throughout the year in the context of the accession process for Romania to the OECD. Romania has been a close friend and a valued partner to the OECD for many, many years. Our cooperation began in the 1990s. We have worked together on many different economic and social policy areas, ranging from capital market reforms to competition policy, education, health, and of course our cooperation on the OECD G20 base erosion and profit shifting project. Romania's economic performance in recent years has been very impressive. Romania has converged rapidly towards OECD average per capita income, having halved the gap from 70% to around 35% in less than 20 years. The share of Romania's population at risk of poverty or social inclusion has fallen sharply, and Romania has made very good progress on its domestic reform agenda. Romania continues to work very hard to anchor OECD values and to promote market-based reforms beyond its borders, including in Moldova and Ukraine, as well as across Eurasia, Southeast Europe and Africa. Romania's priorities are very well aligned with our agenda here at the OECD, promoting more inclusive growth, optimizing trade and investment, fostering innovation, protecting the environment and fighting corruption, as well as optimizing the education, health and labour market policies. Prime Minister Ciucă and I had an opportunity to discuss these priorities when we launched the 2022 OECD Economic Survey of Romania earlier this year. Since my visit to Romania, OECD members, of course, have adopted Romania's accession roadmap, marking the first step in its formal accession process towards OECD membership. Today, we take another step forward. The Prime Minister has provided me with Romania's initial memorandum to move the technical phase of its accession process forward. This phase now will include in-depth 360-degree assessments by 26 OECD technical committees of Romania's legislation, policies and practices, and it will cover almost every area of government policy. And it will deliver recommendations to help Romania align further with OECD standards and best practices to the benefit of the Romanian people. As we've seen with previous accession candidate countries, the accession process is a positive transformational process which will help catalyse further reforms that benefit Romania and, most importantly, its citizens. In the wake of Russia's war of aggression against Ukraine, the global economic outlook has continued to worsen in recent months. Growth has lost momentum, confidence has weakened, inflation has become broad-based and persistent, real household incomes have weakened and financial conditions have become tighter. And I think we can all agree that a swift end to the war with a just peace for Ukraine, consistent with international law, would be in everybody's best interest. So as we navigate this profoundly challenging and disruptive period globally, we need more, not less cooperation. We need more, not less multilateralism. And institutions like the OECD will be important partners in defining, pursuing and implementing multilateral solutions to our common challenges. I thank
Romania. I thank the Prime Minister for your commitment to effective multilateralism and to strengthening the global cooperation we need to solve the evolving challenges of our time. So with that, Prime Minister, a very warm welcome to you again here at the OECD, and the floor is yours. Bună ziua. Good afternoon, Mr. It's an honor for me to be here today, both for meeting to you and addressing to the OECD Council. Taking into account that most of the press is from my country, I will speak in Romanian. Domnule secretar general, Esteemed Secretary General, thank you very much for the opportunity to have discussed today many issues for the second time this year. And I thank you again for the opportunity to give you the memorandum, the initial memorandum, a first sequence finalized in our pre-accession process to the OECD. We met first in Bucharest in January, and și iată, înainte de finele anului, reușim să înmânăm memorandumul inițial. Este, așa cum spuneam, finalul primei etape și începând din acest moment urmează partea prin care vom confirma tehnic și vom răspunde la toate aspectele care vor fi prezentate comitetelor de specialitate ale OCDE pentru clarificări și pentru a prezenta progresul pe care noi l-am făcut pentru îndeplinirea standardelor OECD. Așa cum ați menționat, este un an dificil, este un context internațional dificil, atât în planul securității, cât și din punct de vedere economic, iar noi, românii, o știm foarte bine, aflându-ne în vecinătatea războiului pe care Rusia, neprovocat și ilegal, îl poartă împotriva Ucrainei. Ca atare, în toate demersurile pe care noi le-am întreprins, am avut în vedere că prin acest proces de aderare avem ocazia de a lucra îndeaproape cu Organizația de Cooperare și Dezvoltare Economică și avem ocazia de a învăța și de a reforma întreaga societate românească la standardele OECD. Ceea ce doresc să subliniez este faptul că încă de la început am dorit să subliniem că nu marcăm acest moment ca fiind încă un moment de aderare la o organizație internațională. Prin acest demers ne-am angajat, Guvernul României s-a angajat împreună cu celelalte instituții, împreună cu cetățenii români, ne-am angajat într-un proces de modernizare, într-un proces de transformare, într-un proces de reformă la nivelul întregii societăți, pentru că aici discutăm de un spectru larg de domenii pe care le-ați amintit și dumneavoastră, discutăm de domeniul educației, de domeniul investițiilor, de domeniul concurenței, de domeniul guvernanței, de domeniul politicilor de mediu, de domeniul guvernanței publice, guvernanței corporative. Acestea sunt domeniile pe care noi ne-am angajat să le modernizăm și să facem în așa fel încât să le ridicăm la nivelul standardelor OECD. Practic, prin
tot ceea ce vom face de aici înainte, sperăm să ne încadrăm în deviza OECD, politici mai bune pentru vieți mai bune. Doresc încă o dată să vă mulțumesc pentru sprijinul pe care ni l-ați acordat. Doresc să mulțumesc secretariatului OECD pentru că ne-au ajutat foarte mult în tot ceea ce a însemnat partea inițială de redactare și întocmire a procedurilor pentru procesul tehnic de aderare și doresc să mulțumesc în mod special ambasadei noastre la Paris, domnului ambasador Luca Niculescu, astăzi secretar de stat și responsabil direct de procesul de aderare la OECD. Vă mulțumesc și sper să ne vedem curând în procesul de evaluare la București. Thank you very much, sir. I do really appreciate it. Let's go and speak to our Yeah.